Assalamu alaikum jama'a, barkamu da haka, barkamu kuma da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Ci gaba da bayani dangane da abubuwan da suka danganci cryptocurrency a wannan YouTube channel namu. Har yanzu dai ba abin da ya canza dangane da Bitcoin. Sannan kuma yana so mana bayani akan cewa da it has been long da na yi bidiyo. Wannan ya samu dalili na ɗan wasu tafiye-tafiye. But still duk da na yi tafiya bani da damar in samu lokacin yi muku bidiyo dangane da situation na market. So insha Allah a yau zan nuna muku wasu abubuwa da ya kamata ku yi waɗanda yake is a bonus wanda na riga na sake shi a V.I.P group nawa. Mutane kuma suna cikin trading din insha Allah, kuma ana cikin riba fata-fata. So kun ga dai yanayin yadda muka drawing chart din nan, wanda na nuna muku cewa yadda ne wannan abin insha Allah tun daga wannan break up na wannan wajen Bitcoin zai ci gaba da rising. Ku remember na shiga trading Bitcoin around this place inda na je na yi buying din shi, ina ɗaukan profit a hankula, inda nake yin follow the trend, ina bin market ɗin gabaki ɗaya inda nake yin trading dina. So now ba kuma ta bana drawing analysis ina akan cewa Bitcoin zai hitting 50,000 naira, inda zai je mana all time high din shi which is 60,000 to 60,000 plus. So now in kuka duba za ku ga cewa chart din yayi following all what I have said, inda nake muku nuna cewa kowane waje yana da point inda idan market din ta je wajen to yawanci yakan yi reversal ya dawo kasa da abun nan, sannan kuma ya ƙara neman yayi sama. So Bitcoin ga dukkan alamu dai alhamdulillah yana ci gaba da ba mutane jama'a riba. Kun ga nan wajajen da na dan zana din nan akwai wani breakout da ya fita akan irin waɗannan candles din. Wannan wajen is quite already da dare aka yi shi, but still kun ga yanayin da kasuwar take tafiya da dare aka yi wannan abu. So yanzu kuma kun gani yadda aka samu leg off wanda ya breaking da wannan dogon candle din. Remember a lokacin da na muku analysis akan Bitcoin ko wani waje da nuna muku a nan wajen ita sai na ga around which place ne ma, around this place, inda na ce muku bayan Bitcoin ya yi irin waɗannan abubuwan ne, I think is around this place or this place, inda na ce muku babban candle which is this one zai iya bayyana, wanda idan ya bayyana shine yake nuna man da cewa nan ya riga ya breaking din shi. But still despite of that Bitcoin ya ci gaba da yin ƙasa kaɗan, inda muka samu ya ci gaba da rising har zuwa inda yake a halin yanzu wato 50,000 plus. So ga waɗanda suke trading Bitcoin is a best time for now that they should start taking profits, su fara ɗaukan profits ɗinsu akan Bitcoin, su dan jira reversal, saboda because of this 50,000 naira zai iya zuwa up to 51,000 naira before ya reverse. Idan zai reverse the point inda nake tunanin zai iya ya dawo shine around this place, shine 48, ko kuma ya dawo zuwa nan wajajen. Idan ya dawo zuwa nan sannan sai mu ƙara neman shi a sama. So now wannan shine based on analysis da yake dangane da wato wannan YouTube channel namu Abdul Sa'ad. So insha Allah a yanzu zamu dakata dangane da Bitcoin, zamu koma kan zuwa wasu wato project din da suke karkashin wato Binance. Bayan nan kuma akwai wani token da nake bada a wato group na akwai da ke da token ya zo ya fucking expensive now. Token ne wanda a lokacin da nake wato ba da shawarwari ina like a V.I.P ina already mutane sun riga sun sayi wannan token din tun yana 0.50. So right now token din ya kai $4.9. Mun siye shi a 0.40 something, 0.50, bai dai breaking 50 din ba a lokacin da muka siye shi. That token yana cikin pancakeswap ne. Sunan token din bari na nuna muku shi, sai duk wanda ma yake abin da shi zai iya zuwa je duba a lokacin da muka siye shi. Sai da fund ne a gan shi, wannan din is EE. See the fund I think is like this. Lokacin da na wato siye shi, wanda often now ina ci gaba da wato bibiyan wannan wato token din a dangane da wato market din shi. CDFI ne, sorry CDFI. Bari na goge CDFI, sorry.
goge wannan sai mu samu asalin wato ainihin wato sunan shi which is Riba. Certified fund yana cikin pancakeswap wanda mun sai shi around 0.50, now it is 4.9. If I could remember, I bought 500 of it wanda ya cost dina $100 plus dollars. Inda ina da shi now ya koma thousands of dollars. So now abin da nake so nuna muku a yanzu shine lalle ku sani cewa akwai benefit sosai da sosai dangane da crypto idan baka sani wanda project naka ranka siya waɗanda suke da matukar kyau a harkar crypto. So now bari na baku advice akan wasu coin ne ya kamata yanzu ku dan siya a gani da duba da yanayin da kasuwa ta fara recovery, wanda yanzu muka duba wasu coins din za mu ga cewa wato me nake so mu abin nan, za ku ga cewa wasu coin din a halin yanzu akwai wani coin da nake so ku siya. Safemoon din nan na shayi muku bayani akan shi, wanda Safemoon SAF ne, kun gan shi yana 0.42 wani abu. Bari ku gan shi muna 4 hours ne now. I want to show you something very important. Bana mai da ku daily candles ku ga yanayin da tafiya shi take. Kun gani Safemoon din da ya fara wannan rising din already na riga na bada magana akan wato V.I.P dina. In kuka duba yanzu yana nan wajajen zai zo na yanzu yana nan wajajen da yake ta kokowa da wannan point din. Muka duba ana all time high din shi sai da yaje how many dollars, 4.43. now it is currently 1.4. yanzu let's assume ka sa 1 million, idan ya zo at least mana which is 3.5, kaga you have double your money, kai double din shi times now 1.2 kai double din shi times 3, which is it will eventually reach the target ko 2.4 din ne ya dawo ko 2.5, you have already make it double. So it's a long time investment. Idan ka so ka zaka yi, but Safemoon rana ɗaya za ku ga ganin shi ya shoot up to this level, wanda in muka je muka duba total supply din Safemoon din nan ba wani abu bane mai yawa, wanda zan je in nuna muku is millions, wanda na sha faɗa muku cewa kowane abu idan zaka siye shi za ku mu je mu duba how many supply da coin has, kuma wasu abubuwa ne ya kamata ku lura da su domin ku sai wato wannan coin din. Kuma muka zo muka duba nan wajajen za mu ga Safemoon din nan, kun ga gashi nan wajajen wannan shi Safemoon, kun ga logo din shi yana da 500 millions a total supply, max supply din shi kuma 500 million Safemoon din shi, wanda shi ne karshe max din shi. Yanzu muna da 108,166 circulating supply, which is idan har ya zama ne cewa za mu je mai half of this supply, wannan Safemoon din zai iya kaiwa up to $50. So now wanda nake so ku gane a nan wajen shi ne siyan coin domin ka sannan ku rinka duba supply din shi, kuma sannan ka duba ROI na market na wato company, which this one is sai muka duba is S1 hardware wallet. Supply is S1 hardware 100% offline and decentralized hardware wallet that has supported 20 blockchain, wanda muka duba abubuwan nan 10,000 cryptocurrency Safemoon wanda ya yi embedded with advanced security and technology. Gaskiya Safemoon na sha muku bayani a cikin bidiyoyi na daban-daban dangane da wato wannan Safemoon wallet din nan, wanda na sha muku cewa Safemoon wallet ne wanda yake da kyau, wanda kowa zai iya zuwa ya sanya wato kudaden shi a cikin Safemoon ya rinka ajiye wato coins din shi with more secure and accurate. So bayan wannan akwai coins da dama waɗanda ya kamata a ce kun je kun siya, but right now na ba ku signal akan wannan Safemoon din. If you want it za ku zo ku je ku siye shi domin ku holding din shi. Insha Allah very soon zai zo ya baka riba mai gwaban riba. So insha Allah anan zamu dakata. Dangane da Bitcoin kuma abinda nake mana hange shine Bitcoin zai iya reaching up to $50-something. Idan ya reach wannan target din zai iya kasa kaɗan, wato zai iya kasa kaɗan. Bari na nuna muku wani abu, wato wannan dodo din, wanda ga ina dodo
wanda shi ma yana part of investment, yana 2 point, wanda dole ne ya kai 5 point shi ma ɗin. So shi ma if you want it za ku iya ku siye shi ku yi holding, insha Allah ba zai ba ku kunya ba, za ku zo ku ci gajiyan kasuwan kuma ku samu alherin shi. Kun ka duba anan ya kai 5 point, anan kuma muka duba ya kai 9 point. So now is currently trading around 2 point. 2 point nawa? Duk da dai coins din yawanci dollar ne, so haka nan zaka yi hakuri ka siya. In kana da babban jari zaka iya ka siya da yawa, in kana da karamin jari zaka iya ka siya kaɗan. So ya danganta da shawara gare ka ne. All these tokens ina da investment a cikin su, shi yasa nake abu. Sannan kuma dangane da wato wannan SAAD wallet din nan, duk wanda zai sai SAAD din a Binance to ya je bude SAAD wallet ya secure din duk waɗannan coins da suka bashi, wato kamar na wato Trust wallet ka aje, sannan ka tura kuɗinka zuwa SAAD wallet. Idan ka tura SAAD wallet za su rinka baka wasu coins kyauta, wasu coins idan ka aje kamar guda 100 haka za su rinka baka coins sababbin fitowa waɗanda suna under their company, za su rinka tura ma shi kyauta. Wani coin din ma za ka ga ya baka ribar da baka taɓa tsammani ba, sai ga ya baka hundreds of dollars, thousands of dollars, ya danganta daga yanayin karfin ka, daga yanayin abin da ka sanya a SAAD wallet ɗinka. So insha Allah anan zamu dakata da wannan nake cewa sai an jima, until then have you trading and goodbye.